Then liters din. Pila liters? Naman ito po. Suda ka sa oras ganina. Pariya ra man duro tanan. Dawi. Dawi, pila ka dito sa pricing? Natuan ko. Patuan ka? Koreata. Wala ako, uno sa pinta. Nagkuha ako eh. Okay ra na eh. Ay, maglabay-labay basura din, uy. Sige na ako kasi nakakita. Mugid. Sam na sila eh, manipuot. Bro, takala, maglabay basura. Perwisyong bahana naman ang tiniis sa Quezon City matapos lang ang ilang minutong pag-ulan. Ang mga basura sa bahaging ito ng Araneta Avenue sa Quezon City nang abutan namin kaninang alas 3:30 ng madaling araw. Mundo, tinatayang 80% ng mga plastic sa dagat ang nanggagaling sa lupa. Even small actions like throwing a candy wrapper can create big environmental problems when multiplied by millions of people. But the same way, one simple act of responsibility can inspire change. Sometimes we think that throwing a small piece of trash does not matter. But imagine if millions of people think the same way. Small waste becomes a big problem. Pollution grows, ecosystem suffers, and the earth struggles to breathe. But change also starts small. One student choosing to pick up trash shows responsibility, awareness, and care for the environment. Sige na ako kasi nakakita. It reminds us that protecting our planet does not require a grand actions. It begins with simple discipline.